Vaishnav Vrinda ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai Gaura Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Книга Кришны, Верховная Личность Бога. The Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa book, Глава 16. chapter 16. Покорение Кали, продолжение. Extinguishing the forest, the Kaliya. Excuse me. Subduing Kaliya. Это продолжение молитвы. Continue. Нагапатни, жен Кали. We continue to read from the prayers of wives of Kaliya. Так Нагапатни подтвердили, что приблизиться к Кришне может только тот, кто в своих предыдущих жизнях совершал благие дела в преданном служении Господу. Как говорит Господь Чайтанья в Шикшаштаке, человек должен с любовью и преданностью служить Господу, смиренно повторяя мантру Хари Кришна, и при этом считать себя ниже соломы на дороге. The Nagapatnis confirm that one cannot come in contact with Krishna without having executed pious activity in devotional service in his previous lives. As Lord Chaitanya advised in Shikshashtaka, one has to execute devotional service by humbly chanting the Hare Krishna mantra, thinking oneself lower than the straw in the street, and not expecting honor for himself, but offering all kinds of honor to others. The Nagapatnis were astonished that although Kaliya had the body of serpent, as the result of grievous sinful activities, at the same time he was in contact with the Lord. Если это с тобой произошло, и также других живых существ, которые с тобой связаны. Это все один закон. Мы следуем как бы одному закону кармы все. So there is a law of karma. We're all getting pushed by it. It could be a karma of whole nation, or country, or individual. A snake bites you, it means it is karma. And back in days it used to be considered to be as bad karma, sinful karmic reactions for your sinful activities. Он был пленен, насколько я помню. Позже был освобожден. И корабль потерпел крушение, причем он предсказал это на корабле. Сказал им рубить мачты, потому что иначе погибнет. Just like a story about Над ним посмеялись, началась буря, и он еще раз повторил, что нужно срочно сейчас рубить мачты. the shipwreck. Мачты срубили, их выбросило There was на a остров, huge storm, and a ship got sunk, охрана вся and the guy survived that he got on this чтобы согреться. island, Этот апостол Павел, насколько помню, and была с ним история, it was взял охапку Paul, хвороста, чтобы бросить Saint в огонь, Paul, и там оказалась the змея follower of Christ. на руку. And he got out on this island. Люди все сразу сменили мнение. They made this Что змея вот-вот укусит его, wildfire, подумали, нет, это грешник. a campfire, Вот он пророк, and значит, he это got понятно, кто это. bitten by a Змея, snake сейчас there. укусит, будет укушен змеей, нет, это грешник. So Апостол everyone Павел thought that совершенно спокойно стряхнул ее в it огонь, was a положил хворост, sinful reaction. подумали, нет, это святой. So То есть вот такие признаки, как everyone would люди think that распознавали, какие probably ориентировались в людях.
he did some sinful activities. But Saint Paul, he was as calm as a stone, and he took that snake and put it in the fire right afterward. And there were no signs of any poison in him. His parents thought that he brought some, it was a bad sign, and they forced him to go away from their house. And one time, his father, he left his 2 golden coins somewhere, and he thought the child took it. And because he was actually, the child was actually pushed to go away from his home, he told his father truth that it was a mouse that took your coins, and then he went there and he found that those coins in a mouse hole. So когда его спрашивали: Сура, а это самое, а где твои глаза вообще? Он говорил: мои глаза у Бога. И большую часть жизни он стенал в разлуке. Такие песни были очень печальные, скорбные, пока не встретил Валабхачарью, насколько помню. Валабхачарья услышал его песню, говорит: неплохо, но почему ты постоянно скорбишь? One day, Vallabhacharya, he met with a saint who was singing. He was blind, and Vallabhacharya said, "You can be my disciple, but why are your songs and prayers are so much in the separation mood, so much of sorrow there?" And so there are many stories, but when Krishna meets the Kaliya, there is no karma in there. Nagapatnis, they wanted to explain that probably this snake, Kaliya, he did a lot of pious activity in his past life. But it's interesting, if he was doing so much of the pious activity in the past, why did he get this snake body anyway? And Prabhupada was explaining his disciples that it probably was an agyata sukriti, because there is an explanation that if you are not doing anything in the past, like no pious activity, then you will not be able to get into this kind of a lila. And Prabhupada said probably it was an agyata sukriti. It was an unconscious act of service to the Lord. Just like one buying a book on the street, a Kṛṣṇa book, and that person might not know that it was a book about Kṛṣṇa. For him, it's an unconscious act of service. And nevertheless, this agyata sukriti can pile up, and with the time you get a big amount of it.
So you might know no, but you might serve some sage or saint person, and you get your Agata Sukriti. Papa Punya is the not pious activity, sins. But what about this spiritual account that we have? When we reach a certain level in this spiritual account, we get some interest in spiritual process. We start to get questions. We start to wonder. That is Agata Sukriti in action. I don't know why this thought came to me. It was me, obviously. I don't think it was any influence of the Lord. Sometimes a person might accept some prasadam and he would come and eat it regularly, and then he would say, "What are you doing here, guys?" He got so much of this Agata Sukriti that he starts to wonder. You're a human being, and you have your life, and you live this long and that long, and then you start to wonder, you have questions. This is Agata Sukriti. And you might even feel some opposite feelings. So your reaction might be really opposite to your feelings. And Nagapatnis here, they are astonished. Нас изумляет то, что Кали посчастливилось получить пыль с твоих лотосных стоп. Это счастье, которое мечтают все великие святые. Даже богиня процветания совершала суровую аскезу только для того, чтобы ее коснулась благословенная пыль с твоих стоп. Чем же объяснить, что Калия так легко получил это? Although Kaliya had the body of the serpent, as the result of grievous sinful activities, at the same time, he was in contact with the Lord to the extent that the Lord's lotus feet were touching his body, his hoods. Oh dear Lord, we are simply astonished to see that he is so fortunate as to have the dust of your lotus feet on his head. This is a fortune sought after by great saintly persons. Even the goddess of fortune underwent severe austerities just to have the blessing of the dust of your lotus feet. So how it is that Kaliya is so easily getting this dust on his head? My Lord, although he is born in a species of life which is fostered by the most abominable mode of material nature, accompanied with the quality of anger, this king of serpents has achieved something very, very rare. Living entities who are wandering within this universe in different species of life can very easily achieve the greatest benediction only by your mercy. So no blessings gonna help you unless you're not thinking you're a body. Sometimes one may come and say, "Please give me your blessings to get a very good marriage, new marriage."
дай мне здоровье, чтобы я мог дальше продолжать грешить без проблем. Give me some blessings on good health so I could continue my Это человек, отождествляющий sinful с телом, он activity. все блага хочет получить только When a телесные person thinks вида. he is this body, Не знает, he wants что to такое get as духовное благо, в much принципе не знает. as possible of this Поэтому Кришна исполняет bodily желания своих преданных, и чтобы эти желания пробудились, ценные, blessings. он избавляет от телесной концепции. But when someone wants to get rid of this Духовный наставник не должен ignorance, себя отождествлять с телесной концепцией. he needs to Поэтому таким step образом мы away сможем from this понять bodily этот мир concept. желаний другой, мир отношений другой через общение с наставником духовным. Then you get this Оказывается, есть instructor не in пустота, your spiritual life не персональное to get to образование, know that там великое there is разнообразие someone out отношений, there, not just some настоящий реальный мир emptiness. духовный. То, что There's раньше казалось spiritual пустотой, world. бытием, несуществующим, возрождается в общении с преданным, который себя That не отождествляет с телом и умом. You start to Это особая separate милость Кришны. yourself from the body, and this is the В остальном другом actual исполняет желания influence of людей Krishna. материальные. Для чего? The Не для rest того, чтобы is продолжать like их существование материальное. Они Krishna сами этого is хотят. А для того, always чтобы дать им giving веру, что people Бог what they может want. исполнять любые желания They материальные. desire something and He's fulfilling their desires, but Так not они just приобретают to вот fulfill эту- their вот эту веру material постепенно. desires, Через материальные какие-то but to, благословения люди могут также поверить в Бога. Я молюсь give them Богу, some я understanding получил. of some higher В source. основном вот эти критерии, они доминируют в обществе. Usually, Материальные какие-то this награды, они criteria понимают Бога. are ruling Но там in есть this сложности, когда они society получают большую that, награду, они забывают Бога. Все, желание выполнено, Бог people больше are не нужен. driven by some Или material не получают ничего, в desires. результате молитвы тоже забывают. In the end, if they get a Поэтому big рано или поздно, reward, если человек не встретится с преданным, он обречен. they immediately forget Krishna. Тот, кто сейчас религиозный, не думайте, что это законченный процесс. For those who Большинство are из этих религиозных людей engaged почти in все станут this атеистами. religious activity, А те, кто стал атеистами, Don't это тоже think that законченный процесс. it's gonna Большинство last из них for you. станут верующими со временем, разочаровавшись в атеизме. И это постоянно происходит. This process Пока человек не сделает что-то is для an миссии ongoing чистого one. преданного, осознанно или Those неосознанно. ones who are И in тогда у них this появится вопрос. Зачем sinful life, they might зачем так много become религий? pious. Зачем and так vice много versa. люди копят деньги, So ссорятся? in the end, when a person gets some Нет of his понятия ни в questions, материальном мире, ни в религиозном мире, ни там, ни там. Почему? like Где ответ? what is the reason to have so Значит, many человек, что-то сделал religions, ценное в своей жизни, не потерял время напрасно. etc., etc. And it Для means Кришны достаточно сделать a одну маленькую person вещь, did чтобы something жить good in больше. his life once. Но для Кришны. And for Krishna, it's enough, like just a little tiny Как thing. говорят в Казахстане, от души. Just like they say in Kazakhstan, Когда даешь взятку, они говорят, они теперь Um, от души. from the Так, bottom не of берут, my ни за что heart, не возьмут. if you Просят give от some души, bribe вы должны сказать от всей души. to an Он еще раз official говорит, точно от person, души. and И тогда возьмет и you have обнимет to всё say это like, взятку. this is from the bottom of my heart, and otherwise it Коррупция, will это not be преданное служение. accepted. Это другое совсем. So that way it is not corruption. That way is like relationship. Коррупция. Где коррупция? No corruption. Читание Чаритамрити также It is сказано, что confirmed живые in Chaitanya существа Charitamrita скитаются по вселенной, that the living меняя entities тела. wandering within the universe in various Но по spaces милости of life Кришны и духовного can учителя get они могут the seed of devotional получить семя service by преданного the mercy служения. of Krishna and the spiritual Тогда для них master, откроется and путь thus к освобождению their от path материального of рабства. liberation can be cleared. Менять тела — это серьезная проблема. It's a big Одно тело problem проблема, а представьте, когда человек when you просто change the меняет body. тело, ого. Even one body to change is a Это problem. Кабантху демон. Just Был like that праведным demon существом Kabantu. в прошлой жизни. Демон — гора, живая гора. It was Он like a маскировался living как гора. mountain, Все, кто подходил к нему, он пожирал. and anyone would approach Есть был him. только рот, would живот be и глаз, eaten. всё. Вот такая вещь. He had one Вот eye такую форму and жизни, такое тело он получил. a Так, belly, не может huge думать ни о belly, чём, потому что там желудок, two hands. сила желудка. so всё. when you get this kind of a body, Об you этом думает. can't do Поэтому все anything свои качества about it. божественные You тратил, you are driven by your раньше, stomach, живя на
all the good qualities are lost. This is the sort of the body. Even though you've been in heaven before and had heavenly body before, it doesn't matter now. Just like some of the pets, you can see that some dog or might be among a family, and you will still get the same relationship going on among them, and the dog might say, "Hey, I'm still here, I'm that John," or something. So in this Ramachandra Lila, this demon was liberated by the Lord when he was killed. That is a curse, actually. This is a mean world, and when we get to change the body, we are the part of this process. I love this person in one body, and then when my body is changed, my attitude is also changing. Till this mind is destroyed by mantra, there will be no changes. The Nagapatnis continued, "We therefore offer our respectful obeisances unto you, our dear Lord, because you are the Supreme Person, who are living as the Super Soul within your every living entity. Although you are transcendental to the cosmic manifestation, everything is resting in you. You are the personified, indefatigable, eternal time. The entire time force is existing in you, and you are therefore the seer and the embodiment of total time in shape of the past, present, and future, month, day, hour, moment, everything. In other words, oh Lord, you can see perfectly all the activities happening in every moment. Let's take some yogi who realized the super soul inside of him, and the soul, that he is soul, his spiritual being. How do you get to understand it? A living entity cannot be at the same time in ignorance and know that he is a spiritual being. Let's take an ant. He lives only for a few days. The moment he is born, immediately he knows what to do. And nowadays for the people, it's a big problem. They don't know what to do. And the ant, he knows right away, immediately. That's the super soul. It is obvious when there is a connection. If the mind is concentrated on something, the devotees, they can also see this connection, listening to some preaching. It's the super soul influence. We can stay in Kirtan for a little while and we get it. We don't appreciate it that much because we were used to this process. Everybody is asking same questions all the time.
everybody is looking for Krishna. В полном невежестве люди находятся, People а are ищут одно и то же. all in Даже не ignorance, зная об этом. 100% in Сердце ignorance. каждого один Бог. And they say, they ask the same Ты questions одновременно without even отличен от knowing. Вселенной и не отличен от нее. Поэтому мы почтительно склоняемся перед тобой. Ты сам, вся Вселенная. И в то же время ты ее You are создатель. simultaneously one with Ты управляешь ей, and поддерживаешь different в ней from the жизнь. universe. We therefore И ты её offer our изначальный источник. respectful obeisances unto you. Вот они все это видят. You are yourself, the whole universe, and Он yet Вселенная, и он Творец. you are the creator and the whole universe. Look, they really see this Все есть when отражение they Кришны. say it. Все, абсолютно все, что мы видим. Everything is a reflection of Krishna. Прямое или косвенное, искаженное, или какое It еще, could как be иначе, direct всё or связано с Кришной. indirect. Everything Но is connected, энергий так reflection много, of Krishna. But there are so many что некоторые энергии types of перекликаются. energies that some of the energies И получается, что Кришна кажется далеко, за пределами этих can энергий, be как материальная энергия. make it Очень много seem энергии. like Бесчисленное Krishna множество. is То есть far away. интересно, классифицированная есть внутренняя энергия, внешняя энергия, есть пограничная All the энергия. energies are Есть classified. источник этих энергий, все ясно кажется. Нет, еще There ничего не are ясно. internal energies, Это ясно только для ума. Это and очень external упрощенная вещь. energies, and the one in Для некого between. понимания. And this is like a Нет simplified границ version этому. of it, Хотя они классифицированные, just как to, трибуны for us природы, to но конца и края understand этому нет. the thing. И эти энергии, они разного назначения. These Очень energies сложно понять Бога поэтому. have a different aim. Подходите к дому хозяина, to там serve. собака, ну, хозяин вроде добрый к вам, а собака нет. Like sometimes you approach in a Недобрая, house, знаете, and the пришли к хозяину, host к другу вообще. А собака might be your friend, хочет, загрызть but his dog вместе. would be against you, Что за дружба у вас такая, скажи? so that would be a little bit strange. Как мы We're приходили, friends, просто and поставили your dog человека, is against me. пригласил нас однажды. One day we went Нас там to обыскали, visit a friend, приборами осветили все сумки проверили, все с ног до головы, только потом запустили. and Да, ну здесь такой порядок. we had ну, to друзья, go конечно, through да. some security measures, Разные энергии присутствуют, разного назначения. and they did some X-ray Он of видит our всю luggage Вселенную, and видите? everything, and Нас видит yeah, во всем So- своем мироздании безграничном. just the same with Вы просто Krishna. видеть не можете. He can see everyone. Причем с прошлым, настоящим, будущим связано. He sees Это Бог. our past, our present, our future. И вот тут Нагапатни And говорят об этом, значит, So они что-то Nagapatni, they're понимают, saying что-то могут видеть. this Видеть его thing, they положение. could see Откуда? От Кришны. his position. Это и есть How they милость do Кришны. it? Вот он передает Because им это Krishna знание. is Эти giving молитвы — them это милость this Кришны, это, understanding. собственно, This его is his энергия внутренняя. personal Открывает mercy, им эту всю истину. his internal energies opening it up for him. Не думайте, что Нагапатни какие-то ученые, великие ведантисты, Please don't think могут that Nagapatnis, Санхью, философию. they can Нет, analyze Они the просто Sankhya, преданные, the преданные philosophy, Кришне, their учили Даршан. Кришна wisers. в сердце No, дал no, they just эти знания, they которые got лежат this в сердце. darshan and they got this knowledge from their heart. Несмотря на то, что ты Although присутствуешь you во are Вселенной в present виде within the трех universe гуна-аватар, by your three Brahma, Vishnu, qualitative Maheshwara, incarnations, Brahma, Vishnu, ты and не принадлежишь Maheshwara, материальному миру. you are transcendental to this material Кстати, это creation. причина появления Although you are разнообразных the живых cause существ, of appearance of их all чувств, kinds of их living жизни, entities, their ума, senses, their разума, lives, their постичь тебя minds, может, their можно только с intelligence. помощью твоей внутренней энергии. You are to be они об этом realized by your internal energy. Влиять под влиянием внутренней энергии, они вот эти вещи So, говорят. И See, they are being только внутренняя influenced энергия by the раскрывает internal истину. energy. Остальные энергии Only разные internal люди. energy is hiding the truth from us. Поэтому почтительно склоняемся Let us перед тобой, therefore offer our безграничным, respectful незримым, obeisances unto you, всеведущим, who are центром всего unlimited, мироздания. finer than the finest, and the center of all creation, and the Безграничный knower of everything. и центр в то же время. Видели безграничный центр? It's interesting that he is the center, Посмотрите мне, где and at the same time he has he cannot be measured. Have you это seen означает, что для него как something that человек, cannot be measured with the center? нет периферии. Для него везде центр. It's like for Где Кришна не Kṛṣṇa. появится, становится центром. there are no suburbs. Как
Any place Krishna appears in becomes the center. Just like people thought, if you try to lift the hill, what do you need? For Krishna, it's no problem. But people would think we need to find a center to apply our forces so it could be elevated, lifted easily. But the Krishna, where he appears, the center is immediately there. Different varieties of philosophical speculations try to reach you. They are trying. It's useless. But they still try. You are the ultimate goal of all philosophical efforts, and it is actually only you who are described by all philosophers and by different kinds of doctrines. Let us offer our respectful obeisances unto you, because you are the origin of all scripture and the source of the knowledge. You are the root of all evidences, and you are the supreme person who can bestow upon us the supreme knowledge. You are the cause of all kinds of desires. Of course, there's prayers have some goal. If we try to understand even just one sentence that Nagapatnis is saying here, we will be liberated immediately. It's not enough to have only words, but the main thing what they say, that we are offering our respectful obeisances unto you. The rest is just formality. The main thing is to offer obeisances. This is the reason, the origin of knowledge. So that's why they keep saying that. We offer our respectful obeisances. As long as one prayer is finished, they start a new one. And this is how Krishna being realized through the rendering of devotional service. How, dear Lord, you are the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, and you are also the Supreme Enjoyer. You have now appeared as the son of Vasudeva, who is the manifestation of your state of pure goodness. You are the predominating deities of mind and intelligence, Aniruddha and Pradyumna, and you are the Lord of all Vaishnavas. By your expansion as the Chaturvyuha, namely Vasudeva, Sankarshan, Aniruddha and Pradyumna, you are the cause of the development of mind and intelligence. By your activity only, the living entities become covered by forgetfulness or discover their real identity. This is confirmed in the Bhagavad Gita, 15th chapter. The Lord is sitting as the Super Soul in everyone's heart, and due to His presence, the living entity either forgets himself or revives his original identity. We can partially understand that you are within our hearts as the witness of all our activities, but it is very difficult to appreciate your presence. Look, every person can feel his presence. For example, you can see the shadow of Krishna, or some sort of the form, mystical form of Him, or the universal form. In everybody's life there is some mystery. When you approach some mystical thing, just like your first love,
It will pass with the time. In your real life, sometimes when you meet some things, this mystery will go away and everything will be practical, will become more mundane. But the Krishna consciousness is there. Everyone has this experience. Just like lighting a little lamp in the dark. A lantern or a lamp can be lit in the dark, and or you could hear something in the dark, and you get some knowledge. But it is really hard to realize it as a whole. Just like the sun, it's too powerful. Not enough to understand. Not enough capacity. So, whatever darkness we have, the sun can destroy the whole darkness. And knowledge is just the same. Oh, dear Lord, in the matter of creating the cosmic manifestation personally, you have nothing to exert, but expanding your different kinds of energies, namely the mode of passion, the mode of goodness, and the mode of ignorance. You create, maintain, and annihilate this cosmic manifestation. As the controller of the entire time force, you simply glance over the material energy, thereby creating this universe and energizing the different modes of material nature, which act differently in different creations. This is a mystery, how these modes act. Just like, let's take a house that was built, and with the time it is being destroyed. It's not being self-destroyed. So, by some reasons, with the time, we start to understand the guna. At first, we only see the result, like someone came and they destroy the house. But this is just a result. And there is guna in the beginning. And guna is given some qualities to these people, either to maintain or destroy or to create. This is the guna-driven process. Material nature is static, but at the same time it is active, driven by Kṛṣṇa. And the soul, if it would be a creator, then it would be responsible for it. But it stays there inactive. Guna itself doesn't act. This is the unique structure of the world, this material world. The action in non-action. It seems like everything is happening by itself. No one can estimate, therefore, how your activities are going on within this world. Oh, dear Lord, although you have expanded into the three principal deities of this universe, namely the Lord Brahma, Vishnu, and Shiva, for creation, maintenance, and destruction, your appearance as Lord Vishnu is actually for the benediction of living creatures. Therefore, for those who are actually peaceful and you are aspiring after the supreme peace, worship of your peaceful appearance as Lord Vishnu is recommended.
This is the choice. Ну, а гуна знает This is свое how we дело. choose Страшное дело. the gunas. Как только человек охватывает невежество, у него меняется все. Вкусы, As soon as a направление person мыслей, самомнение, get отношение ко influenced всему, by окружающему the миру, mode of всё ignorance, меняется. everything is Причем changed. как будто раньше ничего не было. It seems like he never knew Память anything утрачена. before and nothing existed Полная before. иллюзия, полная майя. Complete Если он поднимается в maya, страсть, complete illusion. но он As he смеется, gets говорит, into the passion, как может быть невежество, столько дел, he столько интересных. immediately Всё меняется, understands отношения, that менталитет, чувства, ощущения. how one can sit still and Как будто not просто doing начинает благость anything. поднимается, он смеется, As he страсть, going невежество. into the goodness, Как можно he would заниматься think, глупостями? how Работать come ради these денег, guys не знать, do so much хотели, of this foolish stuff не благости. without any Но снова knowledge? попадает в невежество. Then he И gets снова до into благости this никакого дела mode нет. of ignorance again, and Игрушка. he has nothing to do with the goodness anymore. So he's just a toy. И пока он не поклонится этому миротворящему образу Till Господа, he is not doing any of у the людей отношения с Богом obeisances непостоянны, to the Lord, he cannot get out. поэтому их жизнь всегда подвержена риску. People's life Вспоминают друг is друга, risky вспоминают друг because of друга. that. Пока они будут Because he's регулярно поклоняться, forgetful, то есть займутся практикой, because we don't have any цель, stability in собственно, our сделать life. отношения постоянно, This чтобы не было места другим гунам. um, Минимум гуна благости. Все. И еще на этой же re- платформе мы rendering развиваем дальше of как this devotional до service трансцендентного should be уровня, до stable. конца. Then we Понятно, can что если develop болезнь this до конца не relationship. излечить, она может вернуться. Because Даже у if благости. you try to cure the не disease, you защищены. need to apply Болезнь еще the есть. medicine till it's cured, right? О, Господь, мы Oh обращаемся Lord, к we are Тебе, с submitting our молитвой. prayers unto you. Ты видишь, You что can этот appreciate несчастный that змей this на грани poor смерти. serpent is going Ты знаешь, что для нас, женщин, муж to является give всем. up his life. Он сама наша You жизнь. know that for us Мы women, молим Тебя, our милостиво husband простить is our каждого life and нашего everything. супруга, ведь если этот Therefore, змей we are умрет, praying нас unto постигнет you печальная участь. that you kindly excuse Только Kali, ради our husband, нас, умоляем, because прости этого if великого грешника. this serpent dies, Но, Господь, все живые then we существа, shall Твои be дети, in Ты great творец. difficulty, Каждого из них looking этот upon змей тоже us относится к их only. числу. Please Ты один excuse раз его this можешь great простить, хотя offender, он не ведая о our своем dear величии, Lord. о Твоем величии. Every living creature is your Мы молим offspring, Тебя на этот and раз you простить maintain его. Господь, everyone. мы хотим This serpent с любовью is also служить your Тебе, offspring, ибо все мы Твои вечные and слуги. you can excuse him Мы готовы once, исполнить любое Твое although распоряжение. he has offended Каждый you, может освободиться от страха и undoubtedly, отчаяния, without согласиться knowing исполнить your Твою волю. supremacy. We are После того, praying как that Господь he may Господу be Кришне, executed он this прекратил time. наказывать Калию. От ударов Кришны Калия потерял After сознание, но Nagapatni submitted their prayers, помилованный Lord Господом, Krishna он released пришел в себя, Kaliya from и мы his вернули punishment. жизненные силы, Kaliya и was органы already его тела снова unconscious начали действовать. from being struck by the Lord. Тут мы читали, Upon расскажу, regarding да, вот тут мы как раз consciousness and being released from the остановились. punishment, Kaliya got back his life И вот force он сложил ладони и молится. and the working power of his senses. М. With folded hands, he is praying. И он говорит то же самое здесь, что у меня злобная природа, и без твоей And помощи he's я не saying смогу that ее преодолеть. I have this mean nature in me, Так, Кришна that вмешался without в your его help, I'm жизнь. Теперь helpless. Калия I благодарность cannot do выражает, anything. молится, So Kaliya is praying. потому что я был порабощен. He's saying, I Энергии was Майи. under the influence of Прости Maya мои energy. грехи. Please excuse отпустил all тебя my от себя. sins. Теперь ты можешь наказать меня или You can помиловать, punish me or do whatever. It's up to you. И, услышав это, Верховный Господь в облике маленького ребенка повелел змею After так, hearing бросить this, the чашу Supreme по Personality of чистому Godhead, месту океана. who was acting as a Уходи small отсюда human немедленно, child, взять с собой ordered потомство, the жены, serpent все свои thus, богатства. you must immediately Искореняй leave this больше воду place and go to Пусть the все спокойно ocean. пьют мои Live коровы и without мои друзья delay. пастушки. You can take with После you этого all Господь your объявил, что offspring, приказ, который он отдал wives, Калию, and должен everything быть that you соглашен possess. повсюду, что впредь Don't будет pollute the делаться waters of Yamuna. змею.
let it be drunk by my cows and cowherd boys without hindrance. Так мы же прочитали уже до конца. So we pretty much up to the end Хорошо. now. Какие будут вопросы? So any questions? Покорение Кали. Глава 17 следующая будет, как Кришна потушил лесной пожар. 17th chapter would be Все страшнее, the страшнее extinguishing пожар — это страшная стихия. the forest fire. Как же Кришна потушил лесной пожар? Я раньше работал How пожарной охраной, Krishna поэтому would я немножко знаю, как extinguish тушить the пожары. forest fire. Но здесь какой-то новый метод. I used to be a firefighter, so I know a little bit Лесной пожар of this практически process, трудно. and Трудная задача. И вот it is так really, я really многие difficult годы to extinguish the сидели forest на fire. Востоке. Любой пожарный знает, что если Any загорится торф, firefighter вы ничего не knows сделаете. that if torf is Он on так fire немного тлеет on the marshes, и вспыхивает you там, cannot do там, anything нет, about it ничего не сделаете. because И потом it's burning торф inside, большие пространства внутри, этот лес проваливается в and пропасть. when there is a Вот fire такое like решение that, пожарной the whole forest can be burned ситуации. Вот, down. но Кришна потушил. But Krishna, he stopped this fire very easily and quickly. Нас смотрят 261 человек на Ютубе, и в основном все пишут, что они просят передать вам свой 261 people are watching us on YouTube. Хри Кришна, примите мои поклоны, дорогой Гуру Махарадж. Скажите, There's a пожалуйста, question. почему у человека есть склонность следовать своим самскарам, а не указаниям Why it шастры? is that people are following their samskaras описывается причина. and not Арджуна following спросил об Shastra? этом Кришну в 3 главе. Arjuna was asking Krishna И Кришна говорит, это вожделение about the Арджуна. same thing in the third Указание шастры chapter, все просто следуй, все будет. And Получишь то, что хочешь. the Любые answer желания was, шастры it is your Желание как lust это выполнить, чтобы не было никакой кармы. that drive you. Ты Drives получаешь you. желаемое и свободен при этом. Шастра. So that's why we Хочешь need счастья to семейного, смотри get шастры. engaged in the devotional service, Выполняй Писание, будете жить счастливо, муж и жена. and that way your Хочешь activity обрести квалификацию какую-то, would be профессию, да, purified. следуй шастрам, вот, в своей природе, вот, обучайся. Of Есть course, it is методы. written in the Shastra that you just need to fulfill your Хочешь развить способности мистические, вот есть re- йоги, you need to fulfill your Хочешь duties здоровья, поклоняйся Богу Солнца. and Хочешь славы, follow Индре поклоняйся. Ну, то есть все. all these instructions in Shastra, and Хочешь you'll be освобождения, okay. Кришне поклоняйся. If you want to be liberated, you need to worship На все вкусы. Krishna, and if you want to get Но тогда почему же человек strong следует health, своим you каким-то need to путям? worship Surya. Даже the если sun это god. неудачи постоянно, But why do we все же к still шастрам have прибегает. problems? Это называется вожделение. And why Как будто его can't we принуждает follow какая-то these другая сила. instructions? Но это потом, Because шастры потом. Сейчас я хочу this это is сделать, подождите. Это вожделение. lust inside of us. Мне некогда, он скажет. We are читать being Бхагавад-гиту. У меня работа, ran by the семья. lust. And we would Всё say, читать сам. no, I have no time to follow this. I Вожделение. have job, I have my family responsibilities. Вопрос от Михаила. Слышал, что гуру бывает уровня Мадхья-Мадхикари. I've heard that Guru, Мадхья-Мадхикари. Madhyama Guru, is there. Гуру. Матьяма Тигари. Каждый Why гуру is it Матьяма so? Тигари. Because you have to be Uttama. Если даже он every- уттама, он должен every быть Матьяма, иначе Guru он has to be Madhyam может проповедовать. in order to preach. Он будет только все Even though he would be Uttama, he still needs to become Madhyam. Уттама Тикари не проповедует. Uttama Adhikari is not preaching. Это не очень хорошая позиция It's Матьяма. not a good material position. Она людей сбивает с толку. Много подражателей находится сразу же. A lot of Имитаторов. То есть im- большая проблема imitation Уттама Тикари. would be engaged Для from общества людей. Его outside. никто не понимает, но многие People are будут being подражать, fooled имитировать. by Матьяма this хорошо. elevated state. Матьяма Madhyam is the проповедует, best разъясняет все. position for Это preaching, есть положение, to позиция. explain everything. This is the guru Но position. каждый гуру, который But проповедует, every он в guru определенном who is смысле также preaching уттама.
in some sort he's Uttama because he is not being attracted by any kind of material desires. That's why he is Uttama. Но главную позицию только Мадхьяма. But the main position is Madhyam. Мы знаем, что Прабхупада это Уттамадхикари. We know Prabhupada is Uttamadhikari, beyond all doubts. По его книгам, по его деяниям. We can see it through his books, Но он his всю жизнь actions, жил как Мадхьяма. but all his life he lived as Madhyam, Мадхьямадхикари. Madhyamadhikari. He was preaching. Видурани Девидаси спрашивает, как соблюдение внешних правил этикета становится внутренней этикой человека? How do when you follow the etiquette, Становится внутренней the этикой человека. outside Это нужно время etiquette, долгое, чтобы how внутрь вошла it гуна, happens that которую it мы becomes your практикуем. nature. То есть духовная Well, it практика, takes time. мы делаем то, что не It takes time. свойственно, может быть, нашей We природе. sometimes we do something Привычно. against our То есть nature, вещи against делаем our выше, what we поэтому нам used to трудно do. это, может быть, делать. to like to Ранние подъемы, там, what we used, медитации, регулирующие like принципы, это we need трудно to обычному человеку делать. get Трудно up early, Его хватит do на 3 some дня, если взять, meditation, and и все начнет засыпать, if you give it to some вставать, random guy, жаловаться и так далее. he would М. say Некоторым трудно enough перейти на in 3 вегетарианство и так days. далее. Но это вот нужно Some people практиковать, are культивировать эту гуну, более высокую гуну. switching Какое-то to время, немалое, прежде vegetarianism, чем она войдет внутрь, станет нашей but привычкой, it would вытеснит те be привычки. not enough. And it Вот сознание takes Кришны это не просто quite a гуна, while это трансцендентная вещь, to поэтому она transfer сравнивается с this молоком. external activity А наша into как our бы nature. карма, наша позиция кармическая, это стакан чернил. Our karmic Наша жизнь, представьте, это всё просто activity, чернила кармы. our karmic position чернила, is just конечно, очень like a трудно glass of ink. Выместить. And the Посадить туда spiritual молоко. activity Чернила is есть like чернила. milk. Ладно, стакана чернил хватит выкрасить вот этот зал весь. So what do you Свойство do? чернил, очень тонкий пигмент. The ink Может can сравниться с stain таким anything загрязнением in нашего seconds. сердца. И все же мы Very льем туда quick. это молоко. But we still add Преданного some milk служения. into this Прабхупада говорит, ink. если будете лить And долгое Prabhupada время, was всё saying, равно чернила, if you take your time adding the milk всё равно into this ink glass, Он объяснял однажды это в Австралии. the ink would be Когда pushed люди out сомневались, in the что end. то, что Прабхупада говорит, это He was запредельные вещи, explaining it in душа, Australia, and тело, people were doubting that Вселенная, Господь, духовный мир. Prabhupada was saying like Ого. there's a Это soul and возможно this вообще, да, universe is обрести такие знания? blah blah blah. Можно There's ли so тратить на much это of время? Может, это вообще невозможно. the construction of this Prabhupada говорит, universe is like м, this, and Что, Prabhupada возможно, вы was бедный человек. saying probably you're poor, you're a Вы poor думаете, возможно ли person, мне разбогатеть? and you think, Вот если вы будете is it каждый possible to get rich? день откладывать по But 10 центов, really, if you every day, if you такой put период 10 трудно cents было. aside, with the Ну, time реально. you'll get some money. Then this is Я real помню, как reality. в советские времена I remember там была in пропаганда back in the против Soviet курения, компания days слабая. when И там все считали, There was сколько a- они тратят денег there was a на сигареты. campaign, Оказывается, за одну anti-tobacco года, campaign, на сигареты тратить and много, everybody 10 was рублей. counting like Ну что-то в этом духе. if Там I показывают would такие put вещи, реальные фонд, aside the реально money I чувствуешь. spend on cigarettes. Правильно упорядочить свою жизнь, реально это In становится. 3 Прабхупада years, там доказывает, I 10 could центов, have начинает считать, у вас через столько buy myself a car. Все. Возможно. So look, this is Ну, reality. терпения не They used to хватает. say you Что just делать? have not enough patience. Так он доказывает, это возможно. And Prabhupada was given these proofs also, Но нужно время. but it takes time. Ксения Трифонова спрашивает, перед Кришной поклоны. Когда я читаю о лилах Кришны, я смотрю на них материальными глазами. Из-за этого иногда бывает такое ощущение, будто When I Кришна read about бессмертный. Krishna's leelas, I Я see понимаю, it что это, конечно, with чудеса, my material что Кришне можно eyes. доверять и так далее, но может лучше мне And пока не читать then with the эти книги, time, I realized that yes, maybe Krishna is Ненадежно, truthful, точно. Он на тебя бросит. but I think maybe I need to stop reading Подумай, about говорит him Гопи, одна другой, подумай, and стоит ли связываться с этим вообще.
because I'm not ready. Привяжешься, And он потом yeah, тебя Krishna, бросит. you cannot trust Krishna. Gopi are saying this. Да, есть Because такое. if you get into Есть this, you'll have no taste for your life. такое. Он самый надежный, This он is также Krishna. самый ненадежный. He is at the same time the most Но это reliable называется and лила. unreliable person. And this is lila. Когда-то, возможно, ты войдешь в эту лилу. Sometimes you Наверняка might войдешь get когда-то. into this lila. Вопрос времени. Через жизнь For тебя sure you will выведут get в in. лилу. It takes time. With the Но time. ты войдешь в эту лилу. But you will be in this lila Там with, ты сможешь все увидеть, как оно есть на самом деле. and you will see it on your own. Даже когда Кришна бросает гопи, Even он сам when их не бросает. Krishna is leaving gopis, he is not leaving them. Остается в форме бхавы He в их сердце. stays in form of Дарует bhava безграничное in their блаженство hearts. этой разлуки. И образ Кришны становится еще ближе, And the еще form of Krishna дороже, еще becomes сильнее. even closer Так он усиливает эту любовь. and stronger. Поэтому это называется все лила. That's how the love. Вот и не страдают, как getting страдают обычные stronger. женщины в материальном мире. Gopis are not Страдания в духовном suffering мире — это разновидность just ада. like the mundane women in this Но world. поскольку трудно объяснить на словах, то нужен опыт. Так что не It is really hard to explain these things. Some of the experience required to understand. Здравствуйте, какую одну маленькую вещь нужно сделать для Кришны? What одну маленькую вещь. some tiny thing can be done for Krishna? Патрам, пушпам, пхалам, Patram pushpam palam toyam. бхактя праячати. Вот Кришна говорит. что Krishna is делать. saying what to do. Только воспринимайте это серьезно. The only thing is required Маленькие вещи не to воспринимайте. treat it seriously. Because tiny things, they are not, we don't take seriously. We need some big projects. But Patram Pushpam Palam Toyam, start with Но this серьезно. seriously. Серьезно. You need to mean it. И все у вас по-настоящему все начнется в жизни. And that way you'll have a good start in your life. Вопрос от Яны. Шрила Прабхупада часто пишет, что преданный, если не успел продолжить практику в следующей Srila Prabhupada is saying that непосредственно в следующей жизни или в одной из последующих. if you're not succeeded in this life, you can continue in the next life. Это зависит от того, какие оскорбления он Yes, совершает в процессе. of course it depends on how on your offense during your practice. Just like the Kaliya, you do some pious activity and you mix it with the offenses. The next life you get this Как однажды кто-то сказал, кто-то ушел с оскорблениями. conditioned body. Спросили гуру об этом ученике. Он сказал, вот через 600 жизней вернется. And just like one disciple, Сохранится в сердце у него этот запас. he left. Из-за оскорбления он And he left his body, and много жизней проведет. his guru was asked Вне сознания. what gonna happen to this disciple. He said it is going to take him 600 lifetimes to get back on this path. Всё в порядке, но наказаны. Yeah, some people are Но being они могут punished, вернуться. and they cannot По милости Господа go почитания this это spiritual path for a происходит. while. Кали. Никто не заслужил этой милости. Что из-за Кали-юги слишком много грехов. And in this age of Kali, Но really это может произойти nobody по милости. Либо свои усилия человек использует, либо милость получает. Просто nobody милость. can really get Сейчас this мы mercy получаем все милость Господа читания. Она because распространяется через нас, через других. he's qualified. There is no qualification that we have. It's just a mercy that comes from the Lord. Как распространяется на Кришна, даже проповедники не знают. This is really interesting, the way Krishna consciousness is being spread nowadays. Скажите, пожалуйста, как моей лежачей маме, ей почти 70 лет, она на инвалидности,
пережившая недавно опасный My mom is 70 years old and she's и возможно ли это? all the time she lies in her Если он bed. практикует She's 15 sick. кругов, How почему нет? can she be engaged in Как this раз она сейчас может повторять devotional мантру service? как можно Oh, больше. that's Это будет very её good. главным She can служением. chant Если the она примет mantra. этот She процесс has the серьезно time right воспевания now. святых имен, почему нет? She needs to accept this method of Нужно обратиться к старшим преданным, там, где вы holy находитесь. names chanting, Они скажут подробности. and you just need to apply to some senior devotees, Вопрос от Нитянанды Прабху. Прошлое и and будущее не they will существует. explain you everything. Настоящее. Как же Господь смотрит в этих трех направлениях? The past and the future the future does not exist, but how do Прошлая деятельность имеется в виду. they В see этом смысле. the Память. future? Он знает все. Krishna knows Настоящее the и также past, узнает последствия. future, Память. because he Память — remembers это it. признак вечности. Memory Памятью is можем the sign of объединить в одно eternity. прошлое, настоящее и будущее. Одновременно понимать эти вещи. Кришна может видеть. If you have some memory, then you know the present, the future, Потому что он and источник всей памяти. the past. А And прошлое — это Krishna то, что мы is забыли, the допустим. source of Было, all но мы memory. забыли. Это прошлое. И немножко мы что-то помним, поскольку мы вечные We души, мы forgot также имеем какую-то память, пока тело не something. сменится. Меняется тело, память уходит. And because our body has been changed, we don't remember it. Что это такое, когда мы убеждены в чем-то, но не можем ни доказывать, ни объяснять? Считается, что такое сознание примитивное. Что же все-таки такое вера? What is this state of consciousness that we know something but we cannot explain it? So, what is faith? И есть ли вера в духовном мире? Is there a faith in the spiritual world? Вера в трех гунах материальной faith природы есть разновидности. In three modes of nature, Есть there вера are, в невежестве. there are different kinds of faith, like there's a faith in Я верю ignorance. только в свои I фантазии, trust грезы, only желания, my мечты. imaginary Это меня dreams, просто не интересует. Такой мечтатель, знаете, это вера мечтателя. and I don't care about anything else. Всего сущего и мои мечты, поэтому So не I'm a исполняется в одиночестве, believer никто не может выполнить такие of большие my желания. dreams. Это тамас, самоизоляция. That's tamas, Это приятность self-isolation. самоизоляции. Вера в страсти — это уже не самоизоляция. Человек понимает, And что нужно the организовывать, faith вместе что-то делать, чтобы in достичь того, passion что я хочу, is not что я вижу. self-isolation. A person would Это think I need вера to активная, она organize, может смешана быть также people, с агрессией, гневом, and раздражением, когда it's an что-то не active подчиняется, faith, что-то не получается, с враждебными силами, с and ненавистью, it could болью, be страшно обижают. aggressive, Верующие в гуне страсти, они объявляют часто войну иноверцам. driven by the mode Две of неверного passion, и believers. так далее. They Крестовые походы. very often they are Христианство. into the fights, Это вера в страсти. Вот такая like проблемная вера. И вера в благости, когда вы на and самом then деле the можете faith in свет goodness. пролить на людей этой верой, передать You им, really can bring some light into into the people's lives. умиротворить людей этой верой, You can pacify them к Богу им, and lead them своим to каким-то the грезам, Lord. фантазиям, желаниям, страстным, Waving, или there's приятной эйфорией, dreams and галлюцинациям, так сказать. all the на самом деле можно к hallucinations. реальности людей привести. Это You раскрытие веры. bring them to the reality. Это вера. That's the Вера и знание faith. практически это синонимы. the faith and knowledge Вера в is гуне благости synonyms, означает, что are вы synonyms. в гуне страсти вы придумываете веру. In passion, В гуне you make your own невежества faith. бредите. Бред. In Вера — это ignorance, бред. Разум. it's an illusion. You dream in a Без dream. логических основ. No logic В страсти there. хоть какие-то логические основы есть. для веры. Passion would have some logic in there, А в невежестве нет. not ignorance. Поэтому разные веры, вот, Different faiths. утвердиться хотя бы в благости. And we need to stabilize ourselves Вера — это суть in the mode души. of goodness. Вера — это, по сути, в развитом Faith состоянии — это любовь к Богу. Is the core of the soul. Мы же знаем, что от Faith is шрадхи до love. премы процесс. We know that this process is from что такое Shraddha шрадха? to Prema.
And Shraddha, what is Shraddha? Shraddha is the love descending. Prema is wholesome. It includes everything. That's why the love for God is complete. And it starts with Shraddha, the belief. Lord Krishna, he made this Kala to go away. Why did they do it? Because he was already purified. But, you know, snake is a snake. Snake makes poison. It was a good snake now, but still poisons. And Krishna wanted him to go. And besides, snake has some plans for his life. Even though he is a devotee, you know, he was not on this. He was not on this finish line. We still have some material interests in this life. It's like we cannot stay here in Vrindavan because we haven't been to Tibet. Probably we have some material interests in this life. A devotee is worshipping the Lord every day, and how and why he gets into this ignorance. How does it penetrate? It's not penetrating, it's coming out of you. The ignorance is inside of us. The ignorance outside is not ignorance for us. The one that's inside, that is the ignorance for us. You need to understand, for those married couples, you need to understand that you will never gonna live a peaceful life till you get rid of your false ego. When one side get rid of the false ego, it is called divorce. And sometimes two sides too. But anyways, when the both sides working and trying to destroy the false ego through sadhana bhakti, through the development of love for God, then you will not have serious problems in your relationship. You need to dedicate your life to the Lord. But because you cultivate false ego inside of you, there will be no end to your problems. I am husband. I am the representative of the Lord. This is the start. And she's the Lakshmi. So there would be a fight. This is false ego cultivation. In 20 years you get to know that you're lost. Both of you. You're finished. Because of the ignorance cultivation. If you practice it the right way, you're gonna spend all your life with no problem. Sanya, taking sannyas or not taking it, doesn't matter. And usually you hear sannyas, but nobody's taking sannyas. This is false ego. The ego wants to be liberated. You think the sannyas is easier than the family life? Well, from one side it is, because there is no family, but you have to wander all your lifetime. All your lifetime, just like a dog, homeless, running around this world and preaching
among the people who don't really understand you and criticize you all the time. Это очень трудно. It's very difficult. Это гражданская смерть. It's like a civil death. Там вообще никакого ложного эго не должно быть, иначе вы There не should be сможете no принять false смерть. ego at all there. Otherwise, it would be impossible. Для гордых людей не саньяса предназначена, а семейная жизнь. No Там они sannyasa for культивируются, proud там они people. очищаются. This is Так мы и говорим, так, пожалуйста, the очищайтесь. only family Не life. культивируйте ложное эго. This is Это where просто they get вещь. purification. Don't cultivate your false ego. Вот перед кем угодно могу смириться, вот перед женой смириться не могу, видите. Вот какая система. Вот это ложное эго, вот оно. Вот оно. I Мне can так говорила одна женщина, говорит, вот перед мужем трудно смириться, вот перед всем другим я нормально, ну, послушный, нормальный, но перед мужем нет, и все, вот нет. I would say Хоть no убей, to я не my могу его husband слушать вообще. in any circumstance. I can say yes to anyone else, but not to my husband. Показать свою победу. This is false ego. I need to show my Взаимность должна быть духовная, определенная. Это должен быть сокровенным процессом. that I'm Отказ от ложного эго bigger. сближает людей. This is a process. When you try to get rid of your false ego, Изучайте you науку get сознания closer Кришны. to Просто живите семейной each жизнью. other. Изучайте науку сознания You need Кришны. to Вот learn this knowledge of Krishna читайте consciousness. Прабхупады, вместе повторяйте Read мантры, the вместе books обсуждать together. Кришны. Chant the сокровенной mantra беседы. together. Вот там мы освобождаемся от ложного эго. This is where we get, Почему? liberated Потому что мы видим, from что the жена false преданная ego. Кришне, вот что меня освобождает. because that Важно way ведь, you что see my муж wife предан, is a это её devotee of освобождает. Вот Krishna, and she says my husband is a Господь devotee не of может, Krishna. не может. Понятно что-нибудь, Адиджи? Или ничего не понятно? Is it understood or not? Рад, ей весело, ей еще все впереди. Yeah, Radha is having fun because it's all ahead of her. The girls are laughing, Уже понимают, что делают. and women, they know what to do. Жизнь It's прожить hard. Life is hard. с неосвобожденной душой какой-нибудь. Living with some conditioned soul is difficult. Мгм. Так, нас снова заинтересовала семейная тема. Okay, we're back to this family topic. What part of our life should be taken by Ну, медитация — это prayers, как бы техническая because there is a meditation форма молитвы. and prayers. Медитация — это Well, сосредоточение, поэтому молитва — Meditation это is like the concentration, and what is the right prayer? Описание качеств Кришны — это тоже молитва. Um, Но за Is этим it описанием glorifying? есть просьба. when you Как здесь describe написано, Krishna's Кришна, qualities, просьба. that is a Подмилуй, prayer, Кали. but there Ну, should есть жены, usually there is от него зависит. something that you ask for. Наши жизни тогда тоже Like the wives of Kaliya, they Conscious. were saying that не просят Кришну. please, Перед тем, как попросить, они Krishna, вот выражают take care of our husband. знания, поклон. Don't kill him Есть just такое now. He's качество. we need him. Должным образом. And probably there is some Молитва — это relationship. взаимоотношения. There is a Медитация — это еще relationship не in the prayer. взаимоотношения, а Yes, meditation is not relationship just yet. начало It's the beginning взаимоотношений. of the Молитва — это relationship, взаимоотношения. and the prayer is a relationship. Вопрос нашей маленькой Романе. При Кришна Гуру Махарадж, такой вопрос, как вернуть вкус к духовной практике и ничего не How do we вдохновляет вкус к жизни? get the taste for spiritual practice Вкус back? жизни или вкус духовной практики. The taste for life or Мгм. taste for spiritual practice? Для этого нужно подняться в 4 утра, You need to wake up
Завтра же in причем, если ты хочешь at 4 in the на самом деле morning вернуть вкус tomorrow, жизни. if 4 you утра want to get the поднимаешься, taste of life. ну там все эти туалетные дела Well, можно сделать. you can Можно не do делать. Можно all просто your сполоснуть bathing and рот, stuff, руки и or уже you попить can можно. just wash your mouth and hands До омовения это можно делать. Как пожелаешь. Но важно, чтобы ты before taking поднялась рано-рано shower. утром. But it is important to Дела в руки четкие. wake up early, И каждую бусину take your прослушал то, что bees, ты повторяешь. Это будет очень and трудно, поскольку ты chant вкус утратила. your Krishna Ты very, пишешь, ты говоришь, very, что ты утратила вкус и к жизни, и к духовной практике. Значит, что твой ум сосредоточен на чем-то материальном. very thoroughly, Поэтому джапа больше не so you can приносит concentrate удовлетворения. your mind Книги on ты не japa. читаешь, если не слышишь, не понимаешь. Because Проповедь right тоже now не you cannot воспринимаешь, read потому что books, сосредоточен на какой-то материальной you, проблеме, на you каком-то don't really материальном желании understand it привязанности. because there is something Поэтому, you've если ты been хочешь снова оторвать свой ум от этой attached to, привязанности, которая and тебя you need просто вот to take your разрушает mind сейчас off в that жизни, attachment слушай into каждую, на this каждой буйне spiritual прослушивая life. Харе Кришна So Махамантру. every bee Я you лично делаю так, touch, когда ум становится очень в you чем-то need вот to какая-то поселяется там listen to проблема в it уме, и он становится такой сильный, properly, упрямый, не слышит ничего, он возбужденный. attentively. Я беру четко I в do руки и it повторяю мантру и with считаю в me уме 1, whenever my mind is 2, до 108. uncontrolled. Если 108 совпадает, значит я слышал мантру. I count my bees, Если 108 не совпадает, and где-то я прослушал. I would chant Вот and этот счет listen помогает тебе attentively, технически слушать, быть and просто в I процессе. try to Пусть count бездумно в каком-то смысле, но в my процессе bees. And вибрации in the end, будет if I ближе. get 108, the number, Когда ты так один then круг схватила it ум, was ты good увидишь, japa. как трудно тебе будет But считать, как трудно тебе if это будет. it is Ум in будет the end туда, of the сюда, round I туда, have сюда, и ты уже не less можешь or понять, какая more, это цифра, где это, что, где я then нахожусь. it means there's a problem. Но через какое-то время ты увидишь, что он So успокаивается, и ты прекрасно начинаешь спокойно все you это видеть, you ощущать, feel и that вкус it would be вернется hard сам. for you to do it, but in the end, your mind will be Снова захочешь. pacified, and Вот then your taste for life will Чувствуешь. come back. Но если ты не захочешь подниматься рано утром, But и не if you don't want не to применишь wake этот up метод, кто early, тебе поможет? if you don't apply this method in your life, then no one can help you Бокалы, really. паруса. Maybe some pink, Однажды утром ты some проснулся в расстроенном состоянии, some magic жить не хочешь. ship Открываешь глаза, will come in your life. корабль, алые паруса, и принц выходит Yes, one day you wake up с and you большим подносом see денег. there is Предлагайте руку и сердце. the prince of your Вот dream это ты ждешь этого. offering his hand Ты to его you. знаешь, какая у тебя карта. Maybe, Но я тебе советую, пока вот принц еще but не I пришел, suggest to завтра пораньше подняться, wake up early. что как только он тебя увидит такой расстроенный, может он передумает, понимаешь? Because as soon as the prince sees you Давай, держи себя. in such a Нормального despair, настроения. he will go away. Хороший вопрос, откровенный, то есть я думаю, что So ты treat выйдешь yourself на like этот that. уровень, поскольку It's an honest question, and I think you'll get there. все, принц придет. The prince will be there Всё, Прабхупада, for ки you. джай. Shri Prabhupada ki jai.